The question is on the previous question on the motion of Mr. Ignatieff relating to the business of supply. The Honourable Chief Government Whip is rising on a point of order. I'll try this again, Mr. Speaker. I believe that you will find unanimous consent of the House that the previous question moved earlier today be withdrawn. Unanimous consent to proceed in this fashion? The motion is now withdrawn. The next question, therefore, is as follows. Mr. Ignatieff, seconded by Mr. Goodale, moved that the House agree with the finding of the Standing Committee on Procedure and House Affairs that the government is in contempt of Parliament, which is unprecedented in Canadian parliamentary history, and consequently the House has lost confidence in the government. Is it the pleasure of the House to adopt the motion? All those in favour of the motion will please say yea. All those opposed will please say nay. In my opinion, the yeas have it. All those in favour of the motion will please rise. Mr. Ignatieff. Mr. Dion. Ms. Guarnieri. Mr. McCauley. Mr. Volpe. Mr. Easter. Ms. Fry. Mr. Regan. Ms. Mina. Mr. Ray. Mr. McGuinty. Mr. Goodale. Mr. Bélanger. Mr. Byrne. Mr. Karagiannis. Mr. Lee. Mr. Canis. Mr. Malley. Ms. Bennett. Mr. Kodal. Mr. Bryson. Mr. Kotler. Ms. Scroll. Mr. McCallum. Mr. Desange. Ms. Foote. Mr. Proulx. Ms. Ratansi. Mr. Dryden. Mr. McTague. Mr. Patry. Mr. Szabo. Madame Folco. Madame Jennings. Mr. McKay-Scarborough-Gilwood. Mr. Wilford. Mr. Bagnall. Mr. Cuzner. Mr. Eiking. Mr. Leblanc. Mr. Murphy-Charlottetown. Ms. Neville. Mr. Tonks. Mr. Pachetti. Mr. Baines. Mr. Damour. Ms. Dalla. Mr. Holland. Mr. Rodriguez. Mr. Rota. Mr. Savage. Mr. Scarpalegia. Mr. Silva. Mr. Sims. Mr. Jesnevsky. Mr. Russell. Mr. Dollywall. Mr. Murphy, Moncton, Riverview, Dieppe. Mr. Pearson. Ms. Hall Finley. Ms. Murray. Mr. Andrews. Ms. Cody. Mrs. Crombie. Ms. Duncan Etobicoke North. Mr. Garneau. Mr. Kanya. Mr. Kennedy. Madame Mendez. Mr. Oliphant. Mrs. Simpson. Mr. Trudeau. Mr. Valeriot. Madame Zarak. Mr. Lamoureux. Monsieur Duceppe. Monsieur Bachand. Monsieur Payet-Hochelaga. Monsieur Paquette. Madame Lalonde. Monsieur Bigra. Monsieur Ménard. Monsieur Bouchard. Monsieur Lessard. Monsieur Laforêt. Monsieur Laframboise. Madame de Bellefeuille. Madame Gagnon. Monsieur Lemay. Madame Brunel. Madame Gay. Madame Bourgeois. Madame Demers. Monsieur Blais. Monsieur Bellavance. Monsieur Cardin. Madame Faye. Madame Lavallée. Monsieur Plamondon. Madame Freeman. Monsieur Saint-Cyr. Monsieur Malo. Monsieur Nadeau. Monsieur Carrier. Monsieur Lévesque. Monsieur Asselin. Monsieur André. Madame Mourani. Monsieur Godet. Madame Bonsan. Monsieur Vincent. Monsieur Ouellet. Madame Tillac. Monsieur Dufour. Monsieur Guimont, Rimouski, Négette, Témiscouata, Les Basses. Monsieur Paillé, Louis Hébert. Monsieur Dorion. Monsieur Desnoyers. Monsieur Pomerleau. Madame Baudin. Mr. Layton. Mr. Mulcair. Ms. Davies, Vancouver East. Mr. Martin, Winnipeg Centre. Mr. Massey. Mr. Harris, St. John's East. Mr. Martin, Sault Ste. Marie. Monsieur Godin. Mr. Comartin. Ms. Crowder. Mr. Christofferson. Mr. Angus. Mr. Julian. Ms. Charlton. Mr. Cullen. Mr. Sixay. Ms. Matheson. Mr. Bevington.
Madame Savoy. Madame Savoy. Mr. Dewar. Mr. Dewar. Mr. Malloway. Mr. Malloway. Mr. Alan Welland. Mr. Alan Welland. Ms. Ashton. Ms. Ashton. Mr. Davies, Vancouver Kingsway. Mr. Davies, Vancouver Kingsway. Mr. Adamanenko. Mr. Adamanenko. Mr. Donnelly. Mr. Donnelly. Ms. Duncan, Edmonton Strathcona. Duncan, Edmonton, Strathcona. Mr. Gravel. Mr. Gravel. Madame Hughes. Madame Hughes. Mr. Heyer. Mr. Heyer. Mr. Stauffer. Mr. Stauffer. Mr. Marston. Mr. Marston. Ms. Chow. Ms. Chow. Mr. Rafferty. Mr. Rafferty. Mr. Thibault. Mr. Thibault. Ms. Leslie. Ms. Leslie. All those opposed to the motion will please rise. Mr. Harper. Mr. Fletcher. Mrs. Oblonsky. Ms. Rake. Mr. Ashfield. Mr. Van Loan. Mr. Taves. Mr. Day. Mr. Nicholson. Mr. McKay Central Nova. Mr. Baird. Mr. Cannon Pontiac. Mr. Flaherty. Mr. Clement. Mr. Straw. Ms. Finley. Mr. Ritz. Mr. Shea. Mr. Kenny, Calgary Southeast. Mr. Kenny, Calgary Southeast. Mr. Moore, Port Moody, Westwood, Port Coquitlam. Mr. Moore, Port Moody, Westwood, Port Coquitlam. Mr. Paradis. Mr. Paradis. Mrs. Aglukak. Mrs. Aglukak. Mr. Blackburn. Mr. Blackburn. Mr. Duncan, Vancouver Island North. Mr. Duncan, Vancouver Island North. Mr. Kent. Mr. Kent. Mr. Abbott. Mr. Abbott. Mr. Richardson. Mr. Richardson. Mr. Benoit. Mr. Benoit. Mr. Breitkreitz. Mr. Breitkreitz. Mr. Thompson. Mr. Thompson. Mr. Lake. Mr. Lake. Mr. Petty, South Shore, St. Margaret. Mr. Petty, South Shore, St. Margaret. Mr. Warawa. Mr. Warwa. Mr. McKenzie. Mr. McKenzie. Mr. Fantino. Mr. Fantino. Mr. Goodyear. Mr. Goodyear. Mr. Merrifield. Merrifield. Mrs. Yelich. Mrs. Yelich. Madame Belnaire. Madame Belnaire. Mr. O'Connor. Mr. O'Connor. Ms. Ambrose. Ms. Ambrose. Ms. Oda. Ms. Oda. Monsieur Lebel. Mr. Lebel. Mr. Moore, Fundy Royal. Moore, Fundy Royal. Mr. Lunn. Mr. Lunn. Mr. Menzies. Mr. Menzies. Mr. Camp, Pitt Meadows, Maple Ridge Mission. Mr. Camp, Pitt Meadows, Maple Ridge Mission. Mr. Dykstra. Mr. Dykstra. Mr. Del Mastro. Mr. Del Mastro. Mr. Gould. Mr. Gould. Mr. Carey. Mr. Carey. Mr. Harris, Caribou, Prince George. Harris, Caribou, Prince George. Mr. Cummins. Mr. Cummins. Mr. Anders. Mr. Anders. Mr. Casson. Mr. Casson. Mr. Goldring. Mr. Belnier. Mr. Belnier. Mr. Chong. Mr. Velicott. Velicott. Mrs. Gallant. Mrs. Gallant. Mr. Rickford. Mr. Rickford. Mr. Kerr. Mr. Kerr. Mr. O'Bry. O'Bry. Mr. Petit. Mr. Petit. Mr. Hahn. Mr. Hahn. Mr. Poiliev. Mr. Poiliev. Mr. Lukiski. Mr. Lukiski. Mrs. Wong. Mrs. Wong. Mrs. Glover. Mrs. Glover. Madame Boucher. Madame Boucher. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Mr. Jean. Mr. Jean. Mr. Kamarnicki. Mr. Kamarnicki. Mr. Lemieux. Mr. Lemieux. Mr. Saxton. Mr. Saxton. Mr. Deckert. Mr. Deckert. Ms. Brown, Newmarket Aurora. Ms. Brown, Newmarket Aurora. Mrs. McLeod. Mrs. McLeod. Mr. Lunny. Mr. Lunny. Mr. Rajat. Mr. Rajat. Mr. Reed. Mr. Reed. Mr. Sorensen. Mr. Sorensen. Mr. Schellenberger. Mr. Schellenberger. Mr. Allison. Mr. Allison. Mr. Bazan. Mr. Bazan. Mr. Brown leads Grenville. Mr. Brown leads Grenville. Mrs. Greywall. Mrs. Greywall. Mr. Hebert. Mr. Hebert. Mr. Cramp Prince Edward Hastings. Mr. Cramp Prince Edward Hastings. Mr. Miller. Mr. Miller. Mr. Preston. Mr. Preston. Mrs. Smith. Mrs. Smith. Mr. Tilson. Mr. Tilson. Mr. Trost. Mr. Trost. Mr. Tweed. Mr. Tweed. Mr. Watson. Mr. Watson. Mr. Albrecht. Mr. Albrecht. Mr. Lauzon. Mr. Lauzon. Mr. Allen Tibic Mactaquac. Mr. Allen Tibic Mactaquac. Mr. Blaney. Mr. Blaney. Mr. Brown Barry. Mr. Brown Barry. Mr. Bernouge. Mr. Bernouge. Mr. Calkins. Mr. Calkins. Mr. Cannon Colonial Lake Country. Mr. Cannon Colonial Lake Country. Mrs. Davidson. Mrs. Davidson. Mr. Fast. Mr. Fast. Mr. Galipo. Mr. Galipo. Mr. Mays. Mr. Mays. Mr. Norlock. Mr. Norlock. Mr. Shipley. Mr. Shipley. Mr. Stanton. Mr. Stanton. Mr. Storseth. Mr. Storseth. Mr. Sweet. Mr. Sweet. Mr. Van Kesteren. Mr. Van Kesteren. Mr. Wallace. Mr. Wallace. Mr. Workington. Mr. Workington. Mr. Shear. Mr. Shear. Mr. DeVolin. Mr. DeVolin. Mr. Clark. Mr. Clark. Mrs. Block. Mrs. Block. Mr. Bowen. Mr. Bowen. Mr. Braid. Mr. Braid. Ms. Cadman. Ms. Cadman. Mr. Calandra. Mr. Calandra. Mr. Shorey. Mr. Shorey. Mr. Dreeshen. Mr. Dreeshen. Mr. Hoback. Mr. Hoback. Ms. Hepner. Ms. Hepner. Mr. Holder. Mr. Holder. Mr. Lobb. Mr. Lobb. Mr. McColman. Mr. McColman. Mrs. O'Neill Gordon. Mrs. O'Neill Gordon. Mr. Payne. Mr. Payne. Mr. Rathgaber. Mr. Rathgaber. Mr. Upal. Mr. Upal. Mr. Richards. Mr. Richards. Mr. Weston, West Vancouver, Sunshine Coast, Sea to Sky Country. Mr. Weston, West Vancouver, Sunshine Coast, Sea to Sky Country. Mr. Weston, St. John. Mr. Weston, St. John. Mr. Woodworth. Mr. Woodward. Mr. Young. Mr. Young. Mr. Armstrong. Mr. Armstrong. Mr. Genereux. Mr. Genereux. Mr. Sopak. Mr. Sopak. Ms. Georges. Ms. Georges. Mr. Arthur. Mr. Arthur.
Yeas pour 156, 156. Nays contre 145, 145. I declare the motion carried. Order. The Right Honourable Prime Minister. Order. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. Speaker. Opposed. I move, seconded by the Government House Leader, that the House do now adjourn. By the Government House Leader, that the House do now adjourn. Mr. Harper, seconded by Mr. Baird, moves that the House do now adjourn. Plaît-il à la Chambre With the pleasure of the House to adopt the motion. Agreed? I declare the motion carried.